بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى بركاته وعنا ونكسن تعوضي الميل والبندق داوانا يسام وبرنامج كيني عدك هاوينكا وعلى وقبرتين رويال تي في ساعدهان برنامج كاسون تعوضي اللي سعودياني ومريم أحمد قولاي تعوضي البرنامج كينا ما انت وحاي نوغو مرتيا سيدا دارك يسام سو سيمسون او كونسلر اوف حافظة هانسلو قارهان ايسل وود Sue oo gaar ahaan qaabilsan dhibaatooyinka qoyska iyo Aisha oo noo turjumi doonta Sue hadalkeeda noo dhaxay doonta adinka iyo aniga iyo Sue Simpson waxaan kugu soo dhaweynaynaa TV-ga caalamiga ee Royal 24. So they'd like to welcome you. They would like to welcome you to Royal TV. And how you have been welcomed as a guest on the Somali channel from Hounslow, London Borough of Hounslow, as a councillor. Sue, waxaan weydiinayaa Sue, markii ugu horeysay ee loo doorto inay councillor ka noqoto xaafadda Hounslow, gaar ahaan Isleworth. They would like to know, when was you elected as a councillor in Hounslow for the Isleworth ward? I was first elected for the Isleworth ward in 2010 and re-elected for Isleworth ward in 2014 with a 750 majority. Sue waxay qaadatay votekii 2010 ugu horaan ka bacdi 2015kii way dib u qaadatay waxay heshay 750 and that or majority u vote grey qofkii labaad ay ka badisay. Masha Allah. Sue waxaan weydiinayaa markii la doortay 2000 markii ugu horeysay la doortay intaan la dooran ka hor Somali community aad ayay xiriir u lahayd aad ayay ugu dhawaatay haddana maxaa ku dhaliyay sayse ugu dhawaatay Somali community iyadoo almost now ka tirsan Somali community ka tirsan sidee bay ugu dhawaatay Somali community dadka Soomaaliyeed ku nool Hounslow? What the presenter Marian's asking is you were sort of connected already to the Somali community, but now those connections are obviously a lot more stronger. And how is it that you're almost an honorary member of the Somali community? And how is it that you have actually become connected with the Somali community, and what have you done to help them? Okay, I first became connected with the Somali community prior to 2010 when I first met my now very good friends within the Isleworth ward, Muna Ahmed, Asli, Awais, Amina, who all helped me campaign prior to the election and have remained my good friends since. And they went on and they showed me a side of the Somali community that I never would have believed that was still in existence in the UK. And that was the struggles that the Somali community have around housing, you know, education, and I could relate a lot of that with the Somali community. It's purely based on the fact that I, like them, the majority of them I'm a single parent. We have children, we suffer with the same issues regarding education, housing, all of those issues, you know, so it was that's how I related very well with the Somali community, and I've carried on fighting for them and what they rightfully deserve ever since, and will continue to do so. Sue Hildebanki Sue Samson waxay tiri saddexdaas qof ay magacooda ay sheegtay waxay tiri saddexdaas bay isbarateen si fiican bay caawiyeen markay votekii doorashadii votka 2010kii markay qaadatay si fiican bay caawiyeen oo dadkii u sheegeen u vote grey gabadan waa gabar fiican wayna caawanaysaa ka bacdi saaxiibo bay noqdeen ilaa maanta bay si fiican isla xiriiraan
waxay u caawinaysay ummadii Soomaaliyeed oo jooga Hounslow iyo Isleworth way aragtay guryaasha guryaasha iyo educationka iyo dhinaca waxbarashada iyo wax fara badan ay ka aragtay inay mushaakil ku haystaan waxaas bay qayb u qaadatay inay doorashadii xildhibaanadii inay ka caawiso. aad ayaa u mahadsantahay Sue waxaan weydiin lahaa Soomaalida waxyaabaha ugu badan oo ka caawiso oo aad saas ugu dhaweeyay Soomaalida iyadoo loo bixiyay nickname-keeda loo magaceeda naanaysteeda loo bixiyay Sue Somali waxyaabaha ay ka caawiso iyo waxyaabaha ay magacaas ku mudaysatay ayaan jeclaan lahay maanta inay ummadda la wadaagto. And what she asked you was obviously your nickname is now become Sue, Somali Sue. Yeah. And why is it that you've been given that nickname, and what type of the help that you've given them? How is it that it's come about that you've actually been nicknamed? I've only just recently heard of that nickname. But I would imagine it's because it's the friendships and the trust that I've built up within the Somali community that they feel enabled to nickname me that, which I don't mind. You don't mind? No. Sue, how do we take it as a term of endearment. Yes, I would say there's many nicknames, as we Somalis know, that can be actually not pleasant, but it's something related to their history or their family. But Sue Somali, I guess, is just quite I'll take it quite as normal as a compliment. And Sue waxaad weydiistaa Soomaalida markaad xafiiskeeda tagto waxaad arkaysaa dad badan oo Soomaali oo ida sugaya oo laga yaabo inay hal qof oo kale ama laba qof oo dad kale ay ku jiraan dhibaato u keeni kartaa inay dadka Soomaaliyeed oo xasas ula shaqeyso wax dhib u keeni kartaa in loo arko inay si gooni Soomaalida ugu shaqeyso. What she's asked now is because you see a lot of Somalis, as I have seen outside your office in the civic centre, as well as in your surgery in the office on the estate. I had 9 today. Yeah. What she has asked is obviously that seeing all those people coming to see you and with the problems they're bringing, would there any problems be for you in the fact that you're kind of giving preference to the Somali community and that you're helping them? Would any problems arise from that? Well, they could possibly try, but I'm fortunate now to be, prior to 2012, when I was what they call a backbencher, then yes, there were issues, but now there was issues purely because I was representing people from outside my ward. Right. But now that I'm a cabinet member, those constraints are lifted somewhat, and I've helped to lift those constraints because I will represent anybody that needs help. And I'm currently representing people from Chiswick through to Feltham, and I had a lady just 2 weeks ago come from Staines, that's in the London Borough of Spelthorne. So, and I will continue. If people need help, I will help them, and I don't care where they live. And my door is always open. Right. Sue waxay tiri ka hor waxay ku jirtay iska caadigii xildhibaanada normal imankan waxay gashay oo 2010kii waxay ka gashay qaybta oo xildhibaanada sare oo dawladda hoos. So waxay tiri imankan ay positionkaas qaadatay mushaakilkii waxaas ay haysatay uma imanayo imankan because dhibaato uga imaanay because waxay haysataa because ay ku jirta xildhibaanadii sare oo go'aanka gaaray sidaas bay ku caawin karaysaa iyo waxaas waxay tiri way caawisa dadka oo maaha just Isleworth ward ay ka vote-kii heshay waa Hounslow Borough oo dhan iyo dad kale oo ka imanaya xaafado kale oo aanay ku jirin Hounslow caawitaankeed u baahan way caawisa waxay tiri waxaan doonaa inaan iska caawiyo dadka aniga Can I just add one thing? God or Allah did not create boundaries. God or Allah did not create boundaries. Ilaahay uma sameeyeen boundaries muxuu yahay meelihii ka hor joogto meelahaas jidka in la iscaawiyo in la iscaawiyo dadkii oo dhan ajnabiga Soomaalida anybody u baahan caawinimo. Okay, mahadsantahay Sue waxaad weydiisaa Hounslow waxa qabsaday si xoog leh wali ku qabsaday Labourka sanadkan maxay ka bedeli doonaan
hanislow guud ahaan dhinaca waxbarashada caafimaadka maxaa la yidhaha guryaha nabadgelyada maxay ka bedeli doonaan oo qorshaysan hadday yihiin dadka qaabilsan arrimahan qoyska iyo xaafadaha. What Marion has asked you is now, because Labour's got the majority of the borough with 2 MPs, they won in 2015. So, because Labour's the majority as such, what is it that you think you can change with regards to education, health, and how is it that anybody who has those problems or issues, how is it that you can actually make changes in their life, as well as obviously the raise their standards of life in the sense of their suffering as well? Okay, in Hounslow in 2010 the Labour pledge was to build 2,500 new homes, which we did. In 2014 the Labour pledge is to build a further 3,000 new homes, which we are currently on target to deliver by 2018. Now all that came about purely through listening and looking at the statistics around how many homeless people we have. We currently have 600 Somali families affected by the universal credit that this current government has imposed on us. You know, and we need to address that because we could potentially have 600 homeless families. So, you know, and again, it's about everybody working together, us collecting that information and being able to use that information constructively by changing, you know, working towards delivering new properties, you know, and with the schools, you know, we're having to build new schools or school expansions that are currently going on to make sure there's enough classroom spaces for every child within our community. In 2010 you said, Sue, that the houses, the number of houses, 2,500 the bid. Yeah. Sue waxay tiri iminkan Labour waxay u ballan qaadeen in 2010 inay guryaasha 500 iyo 2,500 inay sameeyaan. Iminkan ballankii waxay u qaadeen 3,000 inay sameeyaan. Iminkan way u socdeen inay dhamaysadaan waxaas iyo bidkii guryahaas dhamaystiraan. What was that? Inay dhamaystiraan guryahaas 3,000 in 2014. And then the education part? The education. And also Labour waxay sameeyeen inay ballan u qaadan inay schoolihii weynayaan inay u qaadaan caruuraha kale oo xaafadii ku jira oo waayeen school agtoodii waxaas. So waxay doonayeen inay weynayaan dad caruuro fara badan inay soo geliyaan schoolihii agtooda. Okay, so cunug walba uu helo iskuulka uu xaq u leeyahay. Si waxaan weydiinayaa xaafadda Hanislow dumarka Soomaaliyeed anagoo markasta ka hadlayno dumarkii Soomaaliyeed oo dhinaca politikada yar inaan ka weecano dumarka Soomaaliyeed Hanislow degan waxay u badan yihiin gabdho ka shaqeeya keerka oo kulligood keer ka shaqeeya gabdhahaas oo ay ku jiraan gabdho wax soo barteen oo jaamiciyiin ah oo wadankii jaamacad uga soo baxay ama inta wax ka bartay ma jira wax caawitaan ah ama kuwa xatee waxbarashadooda liidato ama kuwa wax bartay meel ay u maraan inay meel sare gaaraan oo meel sare ay ka shaqeeyaan training iyo waxbarasho u sameyn karaan u sameynayaan oo ku tala jiraan qorshahooda dawladooda cusub ee qabsata Hanislow. What Marina said is that the women, Somali women in Hounslow Borough, there's a lot of them there who work in the care sector. She said, however, although they work in the care sector, a lot of them have are highly educated, have come out of universities, have come out of other institutions and are educated in other fields. Is there any, can Labour now with your new cabinet as well offer any training or some courses or something that will allow them to actually enter their professions that they are actually qualified in rather than just the care sector? Is there anything you could do to help them, because obviously they're finding it difficult to actually pursue the career ladder, and they've chosen careers of study rather than just the care sector? Yeah, sure. My experience of the Somali ladies is that they've started that the caring sector
is purely just a starter. Nobody should ever settle for that as a career. Right, Sue waxay tiri waxay tiri dadkiyoodno ka shaqeynaya care sector halkaas inay ka bilaabaan maaha meeshii ay u dambayseen inay ahaato waa meeshii ay ka bilaabaan. That is that is just a starting point. Some people that suits, but a lot of people, like you say, that are educated, that need to go. So with any education, the education is already available through West Hams College, through adult evening classes that are already, it's all there, but it's about researching your field or what you want to do. waxay tiri is courses iyo educationkii jaamacadda wuu jiraa already oo bixinaya courseski hadday rabaan West Hams College waa kii Hamza ku jira. waxay tiri hadday rabaan inay kariyadaas iyo waxaas shaqooyinka kale inay galaan inay u tagaan meelahaas wuu jira inay tagaan West College-ka iyo adult education-ka meesha qayb dadka waxbarashada dadka waaweyn. Because we already wuu jira bay tiri. But what anybody within the community needs to do, the young people aspiring, adults, wanting to progress further, is you've got, look at where you want to be, okay? Somebody wants to be a doctor. Right, you're a doctor. What do you need to do to get there? And you work your way up through the levels of education. Now, there's careers advisors, there's everybody, there's people already there. But for the people, if people don't know where to go, then I'm happy to, to signpost them or to do a piece of work to make sure that that information is out there in the community for the people to know. waxay tiri dadkiyoodan ummadiyoodan hadday rabaan inay shaqadii ay rabaan inay galaan inay eegaan sidee baan gali karayaa iyo imise meelood oo jaamacadan ka baxaya imtixaanaya maraya. waxay tiri doctor haddaad doonaysa inaad eegto sidee baan galaa imise sanadood baan stodagaynaya imtixaanahii waxaasan qaadanaya. waxay tiri dadkii aanay garanayn meeshii ay u tagan iyo waxaas way caawini karaysaa u sheegi karaysaa hagee bay maraan iyo waxaasba. waxay jiri dad baa jira oo shaqooyinka talo ka siinaya career advisor oo already joogaan xaafadii. waxay tiri hadday raban inay aniga weydiiyaan waan u sheegaya meelihii ay u tagi karayaan oo meel loogu hagaago ay samay doonaan meel dadkaas iskugu yimaadaan oo loogu sheego waxyaabaha ay qaban lahaayeen. okay, waa mahadsantahay. si waxaad weydiisaa Soomaali markay dhex gashay dadka Soomaaliyeed markay dhex gashay waxyaabihii ugu dhibka badnaay ay kala kulanto ama ugu yaabka badnaay. She said, when you actually got involved with the Somali community, what areas or what things did you see as the most problematic, or what is it that surprised you and you were quite shocked at the most? Can I say this on air? It depends. No, I think being a woman, struggling with the everyday lives of their children and every aspect of the family life and home and for me as a woman, never let anybody tell you no. And I find that the Somali ladies are very, they're quite easily led. They're quite not easily led, but they're led by people that I probably wouldn't necessarily listen to, the men, and not always, but but certainly where because they're responsible for their children and just everything, just whatever's right, you've got to follow that path and don't ever let anything stand in your way. And to me, I've never let that happen to me. But I've been quite fortunate because I've come from a very different culture. But again, just never let anybody tell you no, and just go and get it. If you want it, go and get it, because it's there for your taking. Would you like to translate that, Ryan? Go ahead. Just رجع حناقي دونه كاميرا دقداش إذا قولها كثير نيسه. Sue waxay tiri dumarka way aragtay waxay ka aragtay dumarka Soomaaliyeed famigii caruurihii waxaas way ka shaqeynayaan waa shaqo culus
ba waxay tiri way aragtay dumarkii inay nimankoodii markay sidee baan u sheegay kan inay calaashaan nimanku ay yara ay marka diibaan markay diibaan iyo waxaas ay u sheegaan wax maybe waa wax aanu saxsan way iska dulqaadayaan way iska sameynayaan iyo waxaas waxay tiri runtii yani iyada dhaqan kale bay ka imaata ama inaga dhaqankeedii waa totally different waa and so maybe we'll wahas but waxay tiri inaanay haday wax rabaan inay ku adkaadaan aan ha maqlina hadaanu saxsan yahay ha maqlina dadka u sheegaya iska joog iska daa waxaas inay iska dadaalaan waxyaabihii kugu fiicnaay in Somali community soo dhex gasho. Since coming to the Somali community, what is it that you've liked the most and you've loved about the Somali community? It's just I've just connected very well with the Somali community, and they've connected to me too. Right. And to me, I find the Somali community very open. To me, I'm not saying, maybe same as, might not be like that with everybody, but that's my experience. And the friendliness, and I've been taken in as, as now I know how I got my name. So, Somali Sue. So now I know I got my name. But no, I've made some very good friends that have trusted me, and likewise, and I just, I'm very grateful for that. But we're working together to deliver better things. Soomaalidu ma yihiin dad in lagu dhawaado ama dad badan waxay aaminsan yihiin qalad badan oo markay Soomaali arkaan ay dad maaragta qalafsan yihiin oo dad maaragta dhaqan xun yihiin oo dad violent yihiin nagala aaminsan yahay ayada ahaan Soomaalida dhaqanadaas ku aragtay mise waa ra'yi nagala gudbiyo un bas. Mariam, what she said is obviously some cultures, some people can be quite violent, troublesome, have their own issues and stuff. In the Somali community, have you seen that the Somali that have been in that respect anyway along those lines? Or Never. Have you seen any of those types of things in the culture? Never. No? Never. I've experienced certain people trying to take leadership, but never violence, no, never. Okay. So waxay tiri runtii dhaqankeeni kuma jira really waxaad sheegtay iyo violence iyo waxaas aad sheegaysay, and obviously always wuu ku jira in every community wax xun iyo waxaas, but iyada may arkeen wax xun ka aragta Soomaalida. Waxay tiri waa dad fiican oo si fiican bay soo dhaweeyeen, waa dad oo friendly oo dad wanaagsan, iminkan way baratay dad fara badan oo iminkan ay u yeerata saaxiibaday oo isku dhow yihiin iyo waxaas. Waxay tiri wax xun kamay arageen ay sheegayseen. So waa good. Annagoo ku jirna barnaamijkeena gabagabadiisii, Sue maxay kula tahay Somali community in Hanislow or anywhere dadka dhageysanaya hadda meel kasta oo Soomaali ay joogto, gaar ahaan xaafadeena Hanislow oo ay ka socoto, gabdhaha jooga oo Soomaaliyeed maxay kula dardaarmi lahayd, maxay kula tali lahayd? xaafadeena gabdhaha joogo iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan maxay kula dardaarmi lahayd Sue? What would you advise the Somali women in the Somali community in general, but more specifically the women, how they can actually, any advice? How can they improve their lives? How can they wadankan ula qabsan lahaayeen? Sababtoo waxaan la dhahaa dadka Soomaaliyeed, especially hooyooyinka inay boorsooyinka u xiran yihiin wali oo aan rabno inaan gadaal u noqono. Marka maxay kula talin lahayd? How is it that they can actually be more productive and maybe not productive is not the right word, more proactive within in England, being in a foreign land to them? How can they be part of more productive in the society? And also because they are quite reserved and quite conservative in that respect and quite closed within in some respects, how is it that they can actually open up, and what advice would you give them in that respect? What I would say is to integrate more within the community.
if not for yourself, but for the sake of your children, for the future generations that are here, that are living, that will probably never return to Somalia, who don't know Somalia as their homeland. You know, their future is here, and these young people, you know, they are our future. Not only Somali, my children are my future, you know, and the future generations. So it's about, you know, equipping them with the tools that they need to become good citizens, successful businessmen, you know, that type of thing. And by doing that, you need to integrate within the community and better within society. Okay, so xildhibaanka Sue waxay tiri runtii aniga waxaan u sheegay taladii aan u sheegay dumarka inay qayb ka galaan community-doodii whether dadkii kale ajnabiga oo agtoodii joogaan iyo waxaas inay ka qayb galaan oo wuxuu caawinayaa caruurtoodii oo halkan jooga maybe ma noqonayo dalkii kuma noqonayo so inay ka qayb galaan xoog inay wadankan si fiican ay noqdaan wax fiican ay ka qabtaan oo success shaqooyinkoodii tacliintoodii waxaas hadday qayb ka gashaan dadkii kale wax fara badan baa usoo kordhiyay waxaas ay ogaanayaan iyo waxaas aad iyo aad ayaad umahadsan tahay Sue Simpson. Sue waan u mahadsan tahay aad iyo aad English saying that. Thank you very much. Thank you very much for coming. I'm getting confused here now. Somali to English, Somali. And can I finish by wishing you an early Ramadan Mubarak? Ramadan Mubarak. Yeah. Mubarak. And the same to all your viewers. Yes. Thank you. Thank you very much. And waan kaaga mahad celinaynaa sida quruxda badan oo nogala soo qayb gashay barnaamijkeena. She said thank you very much and we're very grateful that you actually took part in our program. Okay. Adigana waan ku mahad Here's my celinaynaa. award. This is your award and waxaan si gaar ahaaneed ugu mahad celinaynaa awardkan oo siiyeen Somali community Hanislow Somali community oo madaxweynaha Samata Dalaal oo shaqo aad iyo aad u fiican oo qurux badan u qabta xaafadeena Hanislow ugu mahad celinaynaa suuna waxaan leenahay sida aan ku dooranay oo u doorana labor waan inoogu shaqeysaa ayaan ka rajaynaynaa waxaan u sheegaysaa next time careful Okay. Because I may be coming. Mary Waheteri, the award you got obviously from Houses Somali Community, which was started by Samatar Dalal. The award that you received last week, which I actually awarded to you. You did, yes. They say you very much deserved it. And also the fact that all the help you've given the Somali community as well. They said now that you're a Labour cabinet member twice over. Next time, Mariam has said you better watch your back because she might be coming for it as well. Good. That's good. But this, what we found, what I forgot to mention was the how myself and Aisha first got to meet was regarding the Somali famine, the Horn of Africa famine appeal back in 2011, where we carried out a fundraiser, and again that was done through a lot of the community telling me that we need to do this for the people. So we done it, and we raised about £12,000. Yeah. Wow. And that was sent back to Somalia. Yeah. Wow, that's well done to you guys. And waan kaga mahad celinaynaa barnaamijkeenana mar kale insha Allah waan idinku soo casuumi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. daawadayaal barnaamijkeena oo galabtan u soo socday oo ku soo casuunay xildhibaanada Sue Simpson oo ka tirsan xaafadda Hanislow gaar ahaan dhinaca xaafadda Aiselwood iyo Aisha oo nooga turjumaanaysa iyadana noo kala dhaxaysa adinka iyo anaga luqadda Soomaaliga noo fasiraysay kulligood waan u mahad celinaynaa daawadayaal waxaan leenahay haddaan nahay dumarkii Soomaaliyeed oo soo qaxay wadamadan yimiday waxaan leenahay gabdho wax bartay waxaan leenahay gabdho jaamiciyiin waxaan leenahay gabdho wax sameyn kara ma ahan kaliya inaan keerarka ka shaqeyno waa inaan dhinaca politicada ka qayb galnaa waa inaan dhinaca dhaqaatiirta ka qayb galnaa waan leenahay wali laakiin inaan moor sameeyna ayay soo tiri aniguna waan ku darayaa barnaamijkan barnaamij lamida inta aan ku kulmayno anagoo isku duuban dhinaca farsamada GB iyo Naasir Yare iyo kulligeen anagoo isku duuban Royal TV waxaan leenahay Soomaalinimo cadaalad iyo sinaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa ta'ala barakaatu. Bye.